welcome to RcGenius. I'm sorry guys, অনেক লেট বাট কিছু করার না। Hey guys, welcome to RcGenius. তো আজকের ভিডিওতে আমরা একটা ফ্রাইং কার বানাবো। এজন্য আমাদের একটা দরকার কার। সো কোন কারটা ব্যবহার করতেছি দেখাই। সো আমরা জাস্ট শুধু কারটা ব্যবহার করব। এগুলা দরকার নেই। সো আমরা এই কার্ডটা দিয়ে বানাবো ফ্রাইং কার গাইস। তো চলেন শুরু করা যাক। সো গাইস আমরা এখন দূরের টেপটা এখানে অ্যাড করব। তো অ্যাড করা অংশটা এখন আমরা এখানে ব্যাক সাইডে অ্যাড করব গাইস। ওকে, এই মাছ বরাবর আমরা এখানে অ্যাড করব। ওকে, সেম ভাবে আরেকটা স্টিক নেব। সো এই মাঝখানে আমরা ড্রোনের এখানে অ্যাড করব। ওকে, তো এখন আমাদের যে আরসি কার্ডটা এই মাছ বরাবর আমরা এখানে অ্যাড করব। ওকে গাইস, সো আমাদের এখানে ফাইনালি আমাদের রেসিং কারটা রেডি, বাট ওয়েট হয়েছে বেশি আমি জানি না। তো অলমোস্ট রেডি। এখন আমরা এখানে ব্যাটারি অ্যাড করব। সো ভাইব্রেশন না হয় এই জন্য আমি এখানে ফোম টেপ অ্যাড করতেছি। ওকে, আমাদের সম্পূর্ণ রেডি। সো আমরা একটা ট্রান্সমিটার এখানে ব্যবহার করতেছি। যে কোনো ট্রান্সমিটার ব্যবহার করতে পারবেন। সো গাইস একটু চেক করি কি হয়।